channel. This is the body fluids and the circulation chapter in NCRT, but it is a 2A in state textbook. It is a part 13 of body fluids and their circulation. In this, briefly, I am going to recall what happened in the previous part, as it is very important topic. I am briefly explaining again the previous part here. Cardiac cycle. What is meant by cardiac cycle? I told you it is important for NEET as well as it is important for board exams. Intermediate board exams. Okay, very important essay. We have 2 marks questions also from this one. Okay, this lesson weightage for IP exams, public exams. Okay, last year generally 8 marks are given, one 8 marks question, but last year in 2020 paper, okay, they gave 2 marks also. That means total 10 marks. What is meant by cardiac cycle? The cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of next heartbeat, that is called as a cardiac cycle. The cardiac events that occur from the beginning of one cardiac cycle to the beginning of next cardiac cycle constitute the cardiac cycle. The cardiac cycle consists of how many phases are there in cardiac cycle? How many phases are there in the cardiac cycle? There are 3 phases. Can you tell me what are they? Atrial systole, ventricular systole, ventricular diastole. You have to pronounce these words. Therefore, those words register in our brain. You can remember. Okay, next, what is the duration of cardiac cycle? To find the duration of the cardiac cycle, okay, you have to take the number of seconds by number of beats, then you get the duration of the cardiac cycle. Sometimes they may change the number of heartbeats, but the duration is same. Okay, then your duration for cardiac cycle changes. Okay, the number of seconds for each minute is constant, but number of beats may vary. Okay, according to that, the duration of the cardiac cycle also may change. In this 0.8 seconds, okay, how do you get 60 by 75? This is the number of beats and this is the number of seconds per minute, then you get 0.8. Okay, look at this one. You can divide this 0.8 seconds into 8 parts. Okay, 1 second, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, and 8 seconds. And in these 8 seconds, what is happening in our ventricle? Observe here, this inner circle, this white line, this is the inner circle. This inner circle, it represents the atrium. What is happening in atrium? In the 0.8 seconds, what are upper chambers of our heart? What is going on in our upper chambers of our heart? In our upper chambers of heart, what is going on? Okay, these are both atria. Okay, here observe atrial systole, atria contract. Atria contract. For the contraction of atria, how much time is taken? 0.1 second. Again, I am drawing atria here. And for what about relaxation? Okay, atria contracted in the previous year, and now the atria relaxing. I am putting arrow mark outside. Atria relaxing. Okay, earlier in the upper diagram, atria contracting. It has taken, that is called contraction, means systole. Atrial systole has taken how much time? 0. Okay, if you subtract 0.1 from 0.8, what is the remaining time? 0.7 second. If you subtract 0.1 from 0.8, you get 0.7. Okay, during this 0.8, okay, what is happening? Atrial relaxation, atrial diastole. Observe this diagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, I put here 7 dot. That means 7 second. Atrial diastole has taken, atrial relaxation has taken 0.7 seconds. I hope it is up to all of you. Next, this outer circle represents outer. Okay, ventricles, two events occur: ventricular systole, diastole. How much time is taken for ventricular systole? How much time is ventricular diastole? Observe
here diagram, you can tell me how much time is taken for ventricular systole. Look, observe here 0.1 second to 0. That means here 1 second, 2 to 3 means 1 second, 3 to 4 that means 1 second. Ventricular systole. Ventricular systole mean, okay, I am taking now lower numbers for heart. Here ventricles I am taking. Here we have taken atria. Okay, now these ventricles are contracting. That means ventricular systole. I put arrow mark. That means they are contracting. Okay, ventricular systole has taken how much time? 0.3 seconds. Observe here. 1, 2, 3. Okay, in out of 0.8 seconds of our cardiac cycle, how much time is left if you subtract 0.8? How much is left? 0.5 seconds. 0.5 seconds. Observe here. 1, 2, 3, 4. Ventricular diastole. Ventricular diastole means now ventricles. What happens in ventricles? I'm putting arrow mark in opposite direction. Now there. Earlier in contraction, ventricular contraction, ventricular systole. Now ventricles are relaxed. Okay, ventricular relaxation, that means ventricular diastole. Relaxation means diastole. Ventricular relaxation and ventricular diastole has taken. Okay, if you subtract 0.3 from 0.8, you get 0.5 seconds. Okay, this is what is represented in this diagram. If you draw this diagram, you can remember easily. You can sometimes they may ask how much. They may ask these numericals to arrange in ascending order. Okay, atrial systole duration, ventricular systole diastole, ventricular diastole, atrial diastole, cardiac cycle, joint diastole. Okay, they may ask you to put these all things in ascending or descending order. If you draw this one, you can remember in exam. You can draw this diagram and you can cardiac events, the cyclic events occur in an heartbeat. The cyclic events occur in an heartbeat. Time between one heartbeat and beginning of one heartbeat is called as a cardiac cycle. Contraction of the heart is called atria అయినా కానీ వెంట్రికల్స్ అయినా ఏమైనా కాంట్రాక్ట్ అయితే వాట్ వి కాల్ సిస్టోల్ అంటాం. కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టోల్. ఏట్రియా కాంట్రాక్ట్ ఏట్రియల్ సిస్టోల్. ఇఫ్ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ వెంట్రికల్ సిస్టోల్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏట్రియాలో రీపోలరైజేషన్ జరిగితే వెంట్రికల్స్ లో కానీ ఏట్రియాలో కానీ రీపోలరైజేషన్ జరిగితే depolarization causes the systole. Depolarization of the atria causes atrial systole. Depolarization of ventricles causes ventricular systole. Next one, relaxation of the heart is called diastole and repolarization. There is a atrial repolarization, atrial diastole, ventricular repolarization causes ventricular diastole. One systole and one diastole కలిపి ఏమంటామంటే హార్ట్ బీట్. వన్ సిస్టోల్ అంటే ఏట్రియల్ సిస్టోల్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్, ఇదంతా దిస్ ఇస్ వన్ సిస్టోల్. నెక్స్ట్ వన్ ఏట్రియల్ డయాస్టోల్, వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్. దిస్ ఇస్ వన్ డయాస్టోల్. ఒక సిస్టోల్ వన్ డయాస్టోల్ కలిపి వన్ హార్ట్ బీట్. Okay, one heartbeat is equal means one cardiac cycle is complete means one heartbeat is completed. One heartbeat, one cardiac cycle per minute is equal 75 time. Okay, time taken for one heartbeat cardiac cycle is 60 seconds per 75. You get the 0.8. Cardiac cycle atrial systole. There are three phases of atrial systole. 0.1 seconds, as I told you in the previous slide. Okay, atrial systole 0.1 second. Next one, ventricular systole. I told you here ventricular systole 0.3 second. And here they give what they give joint diastole. Joint diastole means you can observe. You can also write joint diastole here. Okay, joint means together here. Okay, observe here. What is this diastole? Atrial diastole. What is this diastole? Ventricular diastole. Okay, if you observe these blue colors, okay, both blue colors here in inner circle blue color. Okay, how much duration the blue color is same. Okay, here blue color is that means 0.1 second. Here the 2 second, 3 second, 4. That means at this time atria are relaxing. That means atrial diastole is going on, ventricular diastole is going on. Okay, total how much duration from 0.4 to 0.8? How much? 4 seconds. 0.4 second.
Okay, do begin with all the four chambers of the heart are in relaxed state, joint diastole అనుకుంటే మనం blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the respective atrium. As the AV valves are closed, open in this condition, blood flows into the left and right ventricles and through the left atrioventricular apertures. Okay, I told you those apertures are nodal tissue topic. Before heart contraction, all the four chambers all the four chambers are relaxed. Okay, AV valves are open. SV semilunar valves are closed. AV valves mean tricuspid bicuspid. Semilunar valves means aortic valves and pulmonary valves are closed. And okay, during this blood flows from atria to ventricle. 70% of the blood flow. Okay, this is a passive filling of ventricles. Important. Passive filling of ventricle takes place during the joint diastole. 70% of the ventricular filling is passive. That means slow ga jarugutundi. Okay, active and fast ga jarugutundi. That is called active. The semilunar valves of the pulmonary aorta and aortic arches are closed during the joint diastole. The next one, you can see here atrial systole. Next step we are going to start here is the after joint diastole, that is atrial systole. Atrial systole, the sinoatrial node now generates action potential which stimulates both atria to contract simultaneously, causing atrial systole. The sinoatrial node now generates action potential. The sinoatrial node generates what it generates? Action potential. I showed you that one in the next slide. Okay, you can also see here. This is a new slide. A sinoatrial node, it is generating current action potential. Sinoatrial node generates action potential which stimulates both atria to contract. Observe here. Okay, it is spreading. This current is spreading to both area. Now both atria contract. First, before contraction, what happens is this current is spreading to both atria. See here, the center part has a green color like there is something like yellow. Sorry, okay, yellow color. Okay, this is because of current has spread to these two chambers. Why current is not spread to this one here? Okay, this there is a node here, AV node. This AV node does not allow the current to come here. Here depolarization here. Happens at the AV node. AV node not only sends impulse to the ventricle, it also delays. It is the impulse to delay. That is another important function of the AV node. It delays and relays. Relays means ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇంపల్స్ ని పంపిస్తుంది కాబట్టి రిలేస్. ఓకే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిలేయింగ్ ఇంపల్స్. It also delaying the impulse. Okay, here the meaning sinoatrial node, what it generated? AP action potential which stimulated both atria to initially causing the atrial systole. What is the duration of atrial systole? I have explained you in this one. 0 point, it increases the flow of blood into ventricles by 30%. Already I told you in the previous 30% of the ventricular filling occurred during the joint diastole and 30% here. One more important point here. Now మీ కార్డియక్ సైకిల్ నేను ఇప్పుడు ECG తో లింకప్ చేస్తున్నాను. వస్తుంది కార్డియక్ సైకిల్ జరిగే ECG కూడా వస్తుంది. How we can get ECG? Okay, when this current is spreading to both atria, what happens is here heart is made up of cells. Cardiac muscle has cardiomyocyte. Okay, in those cells what happens is a depolarization takes place. What is meant by depolarization means I will tell you in a textbook. Okay, for example, if you take one cell, okay, let us take one cell here. Okay, inside the cell generally there is a negative charge. Okay, we will discuss in detail about this one in nervous system lesson. Next one, outside the charge is positive, generally normal. When this current flows here, it reverses. Inside it becomes positive, outside it becomes polarity change. This is called depolarization.
The cells which are present in these all cells, what happens is a depolarization, polarity change. This is called depolarization. That depolarization ఎప్పుడైతే ఈ polarity change అయిందో అదే మనకి ఏ ఫామ్ లో కనిపిస్తుంది అంటే p wave. P wave appears. P wave represents very important ECG. Okay, P wave represents atrial depolarization. Atrial depolarizing here, that is represented here in white color and initiate atrial node and causes this who causing the atrial node producing initiating action potential which is causing atrial depolarization. That atrial depolarization causes the production of P wave in the ECG, electrocardiogram. Okay, right. Next one. Come to the next slide. These are the cardiac events in the cardiac cycle. This is a sinoatrial node. You can observe here when this current is produced here, action potential electrical impulses are generated here. Okay, observe once again here. Okay, when action potential generated here, this is spreaded to both atria. It spread to, it could delay. Now it is delayed here for some time. It waited here. Okay, again see here. Okay, when the current spreads to both atria, now atria contracted. Atria contracted. Okay, right. Next one. Okay, atrial systole. This is the notes. Write down these notes. Very important. Next, ventricular systole. I have started this one also in the previous part. Ventricular systole. Okay, action potentials from sinoatrial node reaches the AV node. Okay, I told you there it is a delay takes place. Where they conducted from the, sometimes they are delayed then relayed. They are conducted through the bundle of his branches and Purkinje fibers to the entire ventricular musculature. Okay, from here it is delayed here. It is delayed here. From this it is connected to what is this one? Okay, what is this part? You can see this is the here bundle branches are there. You can see the arrow marks here. Now the ventricles are depolarizing. The current is coming here. Now the depolarization starts here in the apex part of the heart ventricles. I repeat again, the action potential from the SAN, sinoatrial node, reach the AVN. Okay, so SAN to AVN, it has already reached. From AVN, the action potential from the AVN, atrioventricular node AVN means, okay, they are conducted through the bundle of his and its branches, means right bundle branch, left bundle branch, and to the Purkinje fibers to the entire ventricular musculature. See here, the impulse has spread to entire ventricular musculature. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కరెంట్ వెంట్రికల్స్ లోకి వెళ్ళడం వల్ల వెంట్రికల్స్ లో డీపోలరైజేషన్ అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను in the previous slide లో. Okay, inside the cell, okay, it is generally inside the cell it is a negatively charged. There are reasons for that one. Negatively charged ions are more and outside is positively charged. Okay, now I am talking about ventricles here. Okay, now inside it becomes positive, outside becomes negative. This is called depolarization. Now the depolarization occurred in ventricle. That depolarization represented here. The depolarization is represented here. Ventricular depolarization begins. Ventricular depolarization begins in the apex. This is the apex of the heart. We discussed in the apex of the heart is slightly to left side, causing the QRS complex. In the ECG, you can see this white color part. Ventricular depolarization is represented. Ventricular depolarization is represented by QRS complex. Very important. Okay, ventricular depolarization is completed here. Okay, this white part of means a depolarization complete అయిపోయింది ఇక్కడ. Okay, events branches and this causes the simul. ఎప్పుడైతే ventricular depolarization జరుగుతుందో, when the ventricular depolarization happen,
then what happens is ventricles contract. Okay, depolarization వల్ల ఎక్కడైనా కాంట్రాక్ట్ depolarization ఏట్రియాలో జరిగితే ఏట్రియా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. if depolarization occurs in the ventricles contract. Next one, the atria. Okay, what is happening in atria at this time? Okay, when this atrial ventricular systole is going on, when this ventricular systole is going on, at that time in atria, you can observe here. You can observe here when this is going on here. This what is this one repolarization? Observe here this red color. These colors are very very important. You can understand what is happening with these color. Tone to red color. Red color means repolarization happened here. Repolarization. Okay, one repolarization occurred here. What is repolarization? That means the polarity changes. That is called repolarization. Okay, when repolarization is going on in the atria, what is happening in the ventricles here? Depolarization is going on. Depolarization is going on. In ECG, we cannot see atrial repolarization is not represented because it is coinciding with ventricular depolarization. జరిగేటప్పుడే ఈ ఫైల్ జరుగుతుంది కాబట్టి atrial repolarization అది ఈసీజీలో కనిపించదు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఈసీజీ అని అడుగుతుంటారు. That is atrial repolarization is not represented in ECG. You can observe here repolarization red. Remember repolarization red. Okay, here repolarization is happening. When this repolarization happen here, what is happening? Ventricular systole is going on. This is ventricular systole. Okay, 0.3 second. AVN and His bundle carry. AVN atrioventricular node here. It is present here. And His bundle carry electrical signal cause the ventricular contraction. That means ventricular depolarization occurred. Because of depolarization, ventricles contract. You can see here in the arrow marks, ventricles are contracted here. Okay, at that time, what is happening in atria? At this time, atria relax. When ventricles contraction is going on, at that time, atria relax. I showed you in the previous part. Okay, ventricles contraction జరిగేటప్పుడు atrial relaxation, ventricular pressure increases. When the ventricles contract here, there is a blood. The pressure in the blood pressure increases here. Ventricles blood pressure increases. And there are two steps in ventricular systole not given in our textbook. Very important one. First contraction of the ventricles and second contraction of the ventricle. We can do two parts. First contraction of ventricles and second contraction of the ventricles. Okay, right. First contraction of ventricle. Ventricular pressure is more than atrial pressure. Ventricular pressure. That means the pressure in the for example, I will draw you here rough diagram. Okay, these two are the ventricles. These two are the atria. When ventricles contract, the pressure in the blood pressure in the ventricles increase. This pressure is more than atria. Here the pressure is lesser compared to ventricle. Here they are relaxing, but here they are contracting. When they are contracting, pressure increase. For example, if you apply pressure on an air-filled balloon, pressure increases inside. Now what happens is between atria and ventricle there are AV valves. Can you remember what are the AV valve? Tricuspid and bicuspid valve. Here I told you there is a plate here. This plate has a two apertures are called by tricuspid. Now when the pressure increases, pressure causes the closure of these apertures rava and lava by bicuspid valves closure. Now we put blood pike వెళ్ళలేదు. What is the function of the valves? Valves prevent the backward movement of blood పైకి వెళ్ళకుండా చేస్తారు. Now the AV valves are less than aortic pressure. Ventricular pressure is more than the atrial pressure. ఈ ప్రెజర్ కంటే ఇక్కడ వెంట్రికల్స్ లో ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏట్రియాలో కంటే.
and less than the aortic pressure. What do you mean by aortic pressure? From the left, what is this ventricle? This is the right ventricle. What is this ventricle? Left ventricle. From the right ventricle, one aorta arches. This is the right one aortic arch, pulmonary arch. From the left ventricle, one arch arises. What is this one? This is called systemic arch. The pressure in these vessels is less. Okay, total we are studying three pressures here. Ventricular pressure is more. Okay, during the first contraction of the ventricle, ventricular pressure is more. For example, it is 100 అనుకుందాం అర్థం కాదు. And then the atrial pressure, atrial 70 అనుకుందాం, atrial 70, that means it is more. Next one, and less than aortic pressure. అయోటిక్ ప్రెజర్ కంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ ఇక్కడ వీటిలో ఉన్న ప్రెజర్ కంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ లో తక్కువ ఉంటుంది. వెంట్రికులర్ ప్రెజర్ is more than, for example, in this aorta, blood is present in this aortic arches. Okay, for example, the pressure is 120. Okay, by this now you can understand ventricular pressure is more than atrial pressure. Here 100, here 70. The atrial 70. And next, ventricular pressure is less than aortic pressure. Aorta length 120 ఉంది, ఇక్కడ 100 ఉంది. Okay, that is this point. Okay, now aortic valves are closed. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఉన్న valves, aortic valves. What are the pulmonary valves and aortic valves are closed at this condition. And lump sound. Okay, now AV valves are turned on lump sound per sorry. This is a AV valves, atrioventricular valves. Okay, those valves are closed and lump is produced beginning of the ventricular systole. When lump sound is produced, very important one. Lump sound is produced when AV valves are closed. Tricuspid valves and bicuspid valves. మీకు ఎగ్జామ్ బిట్స్ అని అడుగుతారంటే lump sound is produced during the opening of AV valves, closing of AV valves, opening of semilunar valves, closing of semilunar valves అని ఇస్తారు. క్లోజ్డ్ ఎప్పుడైనా కనుక క్లోజ్ అయితేనే సౌండ్ వస్తుంది, నాట్ ద ఓపెనింగ్. ఓకే, వెన్ యూ క్లోజ్ ద డోర్, ఓకే, దెర్ విల్ బి సౌండ్ లైక్ దట్. వెన్ ద వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్, ఏ వాల్స్ క్లోజ్ అయితే లబ్ సౌండ్ వస్తుందంటే వెన్ ఏవి వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్, లబ్ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్, ద సెకండ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్ ప్రెజర్. ఎప్పుడైతే మొత్తం గదులు ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయినాయి, నౌ దీస్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ క్లోజ్. ఇప్పుడు బ్లడ్డింగ్ ఎటెల్లలో తెలియదు. దట్ మీన్స్ ఎట్ వన్ and the ventricles are nothing but a closed room. Now it is increasing in the ventricle. It is 100 now. It is increasing 130 pressure. As the ventricular pressure increases further, 100 నుంచి 130కి వచ్చేసింది ప్రెజర్ లోపల. ఎందుకంటే ఇవి క్లోజ్ అయిపోయి, ఏవి వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్ అవి ఆల్రెడీ, ఈ వాల్స్ కూడా క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. నౌ దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ద వెంట్రికల్స్ ఆర్ ఎట్ వన్ పాయింట్ అవుట్ లైక్ ఏ క్లోజ్డ్ రూమ్. Pressure is increasing inside. Ventricular pressure is more than, now the pressure in ventricles. Here, what is the pressure here in aorta? 120, aortic arches 120. Here, what is the pressure? Now you know, okay, air moves from high pressure to low pressure. Now blood also moves from, now here these valves open. Here the valves open. Okay, now these valves open here. Aortic valves and pulmonary valves open here. Now blood flows from ventricles to pulmonary aorta and systemic aorta, from left ventricle to pulmonary aorta. Okay, ఎందుకు ఈ వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ 120 ఉంది, ఇక్కడ ప్రెజర్ 130 ఉంది. దట్స్ వై దిస్ ప్రెజర్ ఓపెనింగ్ అయ్యే సౌండ్ ఏం రాదు, క్లోజ్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది. వెంట్రికులర్ ప్రెజర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ventricular pressure is more than aortic pressure. Aortic arches లో lunar valves open. ఇప్పుడే చెక్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, వాటిని పల్మనరీ వాల్స్, అయోటిక్ వాల్స్ మనం సెమీ ల్యూనర్ అంటారు. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ సెమీ ల్యూనర్ షేప్, అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటాయి. 3 వాల్స్ ఉంటాయి, 3 సెమీ ల్యూనర్, 3 అయోటిక్ వాల్స్ అండ్ 3 పల్మనరీ వాల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? ventricle, from right ventricle 70 ml of blood is pumped into the, okay, pulmonary aorta.
From the left ventricle, 70 ml of blood is pumped into the systemic aortic arch and it is into the pulmonary. You can say systemic largest blood vessel in our body. Okay, each ventricle pumps okay 70 ml of blood. ఒక్కొక్క వెంట్రికల్ నుంచి ఈ బ్లడ్ వెజల్ లోకి ఎంత బ్లడ్ పంప్ చేయాలి, అసలు ఒక్కొక్క వెంట్రికల్ ఎంత బ్లడ్ ఉంటుందంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ తెలుగు. దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ ఆఫ్ యూ మే ఫీల్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హియర్ 120 మార్క్స్, సారీ 120 ml ఉంటుంది బ్లడ్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క వెంట్రికల్లో 120 ml of blood is present in each ventricle. Now, when ventricles contract, they do not pump entire blood. Okay, out of this 120 ml in each ventricle, I am talking. Each ventricle has okay, 1 ml of blood before ventricular systole జరగకముందు. ఓకే, 120 ml లో 70 ml గోస్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ నుంచి 70 ml వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి 70 ml, అంటే 70 ml తీసేస్తే వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? 50 ml ఈజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ఈచ్. ఈ నీట్ లో బిట్ అడిగారు, ఈ మాక్ టెస్ట్లు కూడా అడిగారు. ఓకే, ఎండ్ సిస్టోల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క వెంట్రికల్ లో ఎంత బ్లడ్, ఎండ్ సిస్టోలిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ద ఈచ్ వెంట్రికల్ ఆఫ్టర్ వెంట్రికల్ ఇజెక్షన్ మీన్ pumping out, after pumping the blood out. Okay, end systolic volume is equal 50 ml. 50 ml. If you subtract 120 from 70, 70 from 120, you get 50 ml. End diastolic volume అంటే డయాస్టోల్ ఎండ్ అయినప్పుడు, అంటే వెంట్రికల్స్ లో డయాస్టోల్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఎంత బ్లడ్ ఉన్నది అంటే అప్పుడు 120లో నుంచి ఎంత బయటకు వెళ్ళిపోయింది? 70. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎండ్ డయాస్టోలిక్ వాల్యూమ్ 120 and 120 ejected 70, then you get the end systolic volume, ESV. Next, ventricular remaining part of the ventricular systole increase the causing the closure of AV valves. In the చెప్పాను, ventricles లో ప్రెజర్ పెరగడం వల్ల AV valves closure, preventing the backflow of blood into the atria. Now when AV valves are closed, when the closure of AV valves, చెప్పాను మీకు కింద క్లోజ్ అయితేనే సౌండ్ వస్తుంది. when AV valves are closed, that is in the first heart sound. Okay, S1, first heart sound is called love. As the ventricular pressure, ఎప్పుడైతే తలుపులన్నీ క్లోజ్ అయిపోయో, the pressure increases further. The semilunar walls guarding the pulmonary artery and aortic valve, now they are forced open. Observe here. మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ లో 2 phases ఉన్నాయని చెప్పాను, ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ పుషెస్ ద ఏవి వాల్స్ క్లోజ్. ఇప్పుడు ఏవి వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఈ డయాగ్రామ్ ఇదంతా చూడండి, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఉంది. మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, ఇక్కడ కలర్, ఇక్కడ కూడా బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఇదంతా కూడా వెంట్రికల్స్ గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, నౌ సెమీల్యూనర్ వాల్స్ ఓపెన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమయ్యాయి? ఏవి వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోయి. ఏవి వాల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ కెనాట్ గో ఇన్ టు ద అప్పర్ ఛాంబర్స్ లోకి వెళ్ళలేదు. ఈ వాల్స్ క్లోజ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే at one point of time our two ventricles are like a closed room. But ventricles are contracting here. Ventricles are contracting, but doors are closed. The pressure increases. When the pressure increases, look at the second phase. Semilunar walls open and blood is shown. ఈ diagram ఈ walls close అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ this is one wall. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పల్మనరీ వాల్, ఈ రెండు క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. బట్ దే ఓపెన్ నౌ. దే ఓపెన్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఇన్ ద గ్రేటర్ దాన్ ఈ అయోటిక్ ఆర్చెస్ లో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్స్ క్లోజ్ అవుతాయి. క్లోజ్ అయినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఏంటంటే వి లవ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ దేర్. Okay, right. As the ventricular pressure increases further, the semilunar walls guarding the pulmonary artery and aortic valves are forced open. Ventricular systole. This allows the blood in the ventricles to flow into the aortic arches and enter into the circulatory pathways
Okay, blood enter in the okay when blood enters into this one, okay, that means lungs కి వెళ్తుంది కాబట్టి pulmonary circulation. When blood enters into this part, it goes to body part, that is called systemic circulation. Now blood entered into two circulatory pathways. One is pulmonary, another one is the systemic. Ventricular diastole or joint diastole. Okay, now ventricles now relax, contract అయిపోయి blood is ejected, pumped out. Okay, ventricular pressure falls అంటే ventricles కింద చెప్పాను ప్రెషర్ 130 వరకు అని చెప్పి అర్థం కావడానికి. Okay, now the pressure falls because causing the closure of now semilunar valves close. Okay, and prevents the flow of blood. Now semilunar valves close. Observe here. Now the what is this one? Ventricular diastole. Semilunar valves close. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతాయో that leads to the second sound of the heart, that is dub. Dub sound is produced. Here when these valves close, AV valve, these two valves close, a lub sound is produced. Example అడుగుతారు ఏ స్టేజ్ లో lub sound, ventricular systole. ఏ స్టేజ్ లో dub sound, ventricular diastole. This is the early ventricular systole, this is early ventricular diastole. ఈ ఎర్లీ లేట్ అని మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ this results in ఎప్పుడైతే when semilunar valves close, that results in the production of the second S2 heart sound known as dub. As the ventricular pressure declines further, AV valves, ఇప్పుడు AV valves మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతాయి. As the ventricular pressure declines further, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఇవి క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా వెంట్రికులర్ ప్రెజర్ బాగా తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి బ్లడ్ వెంట్రికల్స్ లో బ్లడ్ చాలా ఉంది. వెంట్రికల్స్ లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా పంప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఖాళీ అయింది, మొత్తం ఖాళీ కాదు. హియర్ ఇంకా బ్లడ్ కొంత రిమైనింగ్ అవుతుంది. నౌ ద AV valves are open. Now blood is coming once again. Okay, chambers relax and blood fills the ventricles. Passive filling takes place here. Again blood comes because AV valves are open. Okay, blood now once again flows into ventricles. AV valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which flow into them through the larger veins. Okay, ఈ బ్లడ్ ఏట్రియాలోకి ఎలా వచ్చిందంటే, ఒక ఏట్రియాలోకి బ్లడ్ ఎలా వస్తుందంటే త్రూ ద లార్జర్ వెయిన్స్, పల్మనరీ వెయిన్స్, vena cava. This is about notes related to joint diastole. What is joint diastole? 0.4 seconds time taken for joint diastole. AVN relaxing signals and repolarization takes place. That means diastole repolarization జరిగితే దాని వల్ల diastole takes place. Atria relax అవుతాయి, వెంట్రికల్స్ కూడా రిలాక్స్. అందుకే దీన్ని జాయింట్ డయాస్టోల్. మీకు కింద చెప్పాను రిలాక్సేషన్ అంటే డయాస్టోల్, రిలాక్సేషన్ మీన్స్ డయాస్టోల్. ఇక్కడ రెండు రిలాక్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి atria are relaxing, ventricles are relaxing. That's why it is called joint diastole. Relaxation means diastole. Atria, ventricles రెండు రిలాక్స్. This is called joint diastole. Ventricular pressure decrease. First relaxation of ventricle and second relaxation of ventricles, as I showed you in this slide. First relaxation of ventricles and second relaxation of ventricle. This is the first relaxation of ventricles and second relaxation of ventricles. Ventricular pressure less than the aortic pressure and more than the aortic pressure. Okay, semilunar valves ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి. అండ్ ఓకే, దాని వల్ల ఏ సౌండ్ వస్తుంది? డబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది, బ్లడ్ ఎనికి రాకుండా. Okay, this is the beginning of joint diastole. When the dub sound comes, okay, that means dub sound. Observe చేయండి ఇక్కడ. Okay, during the dub sound, here which valves are closed? Aortic valves and pulmonary valves are closed. The closure of aortic and pulmonary valves produces a second end of systole, beginning of diastole. That is the mention here. Beginning of joint diastole.
సిస్టోల్ ఎండ్ అయిపోయింది, డయాస్టోల్ జరుగుతుంది. బిగినింగ్ ఆఫ్ జాయింట్ డయాస్టోల్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? మన హార్ట్ లో డబ్ అనే సౌండ్ వస్తే దట్ మీన్ మనలో డయాస్టోల్ బిగినింగ్ అయింది, సిస్టోల్ ఎండ్ అయిపోయిందని మీనింగ్. సెకండ్, రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద వెంట్రిక్యులర్ ప్రెజర్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. వెంట్రిక్యులర్ ప్రెజర్ లెస్ దాన్ ద ఏట్రియల్ ప్రెజర్, పైన అప్పర్ చాంబర్స్ కంటే ప్రెజర్ తక్కువ ఉంటుంది, బ్లడ్ మళ్ళీ పై వచ్చేస్తుంది. ఏవి వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఉన్న ఏవి వాల్స్, దిస్ ఈస్ వన్ ఏవి వాల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఏవి వాల్స్, ట్రైకస్పిడ్, దిస్ ఇస్ ద బైకస్పిడ్ వాల్. నౌ మళ్ళీ ఓకే, సేమ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడైతే చెప్పామో ఆ రైట్ వెంట్రికల్ టు లెఫ్ట్ ఏట్రియం టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ బ్లడ్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్యాసివ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్. సేమ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే చెప్పామో మళ్ళీ జాయింట్ డయాస్టోల్ వస్తుంది. అండ్ S3 sound, another sound, S1 sound, first sound, S2 sound, second sound, and S3 sound, third sound. It is at the end of the joint diastole. Joint diastole ఇదేంటి, beginning of the joint diastole dub sound. It is not given in a textbook. This sound is produced during the flow of 70% of blood from atria to ventricle. Passive ventricle filling approaches sound, S3 sound. And fourth sound, and this sound is produced okay at the beginning of the atrial systole. And next sorry, this sound is produced during the active filling లో వచ్చే సౌండ్ ఇది. And 30% of the blood flows from the atria to ventricle. These are the sounds produced S1, S2, S3 and S4. All heart chambers now once again relaxed state, joint diastole. Soon another cardiac cycle begins, sets in, begins. Okay, that's the end of cardiac cycle. I hope this video makes sense and you got something from this video. And if you like this video, okay, press the like button and subscribe to this channel if you find it useful. Otherwise, no.